press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello, welcome. Good morning, all. Welcome to Bridge Course by Siddhaganga PU Science College, Davangere. Myself, MEENAKSHI, is working as Senior Lecturer in Chemistry in Siddhaganga PU College. Today, let us discuss some introduction to chemistry. In this class, let us discuss some introduction to chemistry. Hi, Bhumika BH, good morning, very good morning. Welcome to the Bridge Course. And let us first move on to, before going to introduction to chemistry. So I congratulate all the students, those are take eligibility or the promotion to join first PUC. 10th standard complete ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10th ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ they'll opt ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ರೀಸನ್ ಏನು? ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಾಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್, MBBS ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅಥವಾ BSc ಅಗ್ರಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಇರೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. 4 ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, PCMB ಅಂಡ್ PCMC. PCMB ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, PCMB and PCMC. I am proud to be in Siddhaganga as a lecturer in chemistry. The reason is facilities, available facilities for students. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ with respect to quality compromise ಆಗಲ್ಲ. So good facility of classrooms, good facility hostel facilities, food facilities, good faculty members and competitive classes. And weekend ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ PCMB ಅಥವಾ PCMC ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಅಗ್ರಿಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಂಡ್ now I can say that one of the prestigious colleges in Davangere, not only in Davangere, in Karnataka also. So let us move on to the introduction to science first, because the chemistry belongs to science, correct? So in a 10th standard ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Sai Rishi, hi, good morning. Murugesh, good morning, very good morning. Neha, very good morning. And Manju, very good morning. So response chanag barta ide, very good. Keep it up in next coming topics also. So as I said, let us introduce first what is science. What is science? Can anybody define science here? Can anybody define science? Simple definition for science. Can anybody define science? What is science? So, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸೈನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? So, can anybody define science? ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಸ್, systematic study. Yes, systematic study of knowledge. Neha, systematic study. Yes, it is a systematic study. Why it is called systematic study? So early in the morning ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋ ತನಕನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ Ranganath. Yes, thank you, sir. Study of natural phenomenon. Yes, it is correct. Systematic study of nature. Abhi K. So he has given an answer like study of systematic study of nature, the study of physical world and nature and its law. Yes, very good, Akash. And Sai Rishi given answer as systematic study. Shilpa R, systematic study of subject. Very good. So we can define in a different way, in a different manner, but we need to add a prefix there, systematic. So the study of science is always systematic. So I can define here science in a simple way as it is a systematic study of mystery of nature, rahasya. ಸೊ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಹಸ್ಯನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೈಯಲ್ಲೂ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊದಲು ನಾವು ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವುಡ್ಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವುಡ್ ಇಂದ ಕೆರೋಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇಂದ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ LPG ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ science develops through definite steps. Science develops through definite steps, and those steps are nothing but scientific methods. So the scientific method alli enagta irutte, science develop aagta irutte. So I'll repeat, science develops through definite steps called scientific method, and this scientific method involves 4 steps. What are those? So let me give those 4 steps here. Let me give 4 steps here. Introduction to chemistry. Let us move on to the steps involved in a scientific method. The first step is making observation, and the second step is formation of law, and the third step is developing theory, and the fourth step is experimentation of theory. So there are 4 important steps where the science develops, and it is a systematic, and it is a definite steps, and it is in a systematic way. So let us consider
Let us consider what do you mean by the making observations. What do you mean by making observations? So in the first step we have making observations. So making observation means, for example, with my friend, ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಗೆಟ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ಗೆಟ್ 1 kg ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ 1 kg ಟೊಮೆಟೊ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕು, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಬೈ 1 feet ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so it is more informative, which means to say the making observation are of two types. One is qualitative, another one is quantitative. So one is qualitative, another one is quantitative. So qualitative observation and quantitative observation. So qualitative observation only gives the quality of the observation, whereas quantitative observation gives the measurement of observation. Measurement of observation is very, very important, and it is more preferred than qualitative observation because quantitative observation is more informative. ನಾನು ನಿನ್ಗಿಂತ ಹೈಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ನಿಮ್ದು? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ and it is more informative than compared to that of qualitative. Sky is blue anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So sky is blue, of course it is blue, but sky is 70% blue. It is more informative compared to that of sky is blue. Correct? So this is the first step, making observation by using qualitative and the quantitative observation. Qualitative observation gives only the quality of the observation. Quantitative observation gives the measurement of that observation. And the second step, let us move on to the second step. It is nothing but formation of law. Formation of law anta ಹೇಳಿದಾಗ, so there are many laws which we know. So laws anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆನಪಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್, so they are nothing but laws of nature ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. So they are nothing but laws of nature. So during observation by qualitative and quantitative observation, so there is some gradual trend in the observation. Gradual trend ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಲ್ಲೆಸ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ತ್ attracts all the objects towards itself anta helidre. So then that is the general trend in the observation. So when by looking at the general trend in the observation, so for example one more law I mentioned here, law of conservation of energy, so our law of conservation of mass. Can anybody give the statement of law of conservation of energy? Can anybody give the law of conservation of energy or law of conservation of mass? Can anybody give? Yes? Yes? Yes, Guru GP. Ma'am, can you explain
once more, ma'am. Yes, definitely. The first step in the scientific method is making observation. Just by observing, we cannot give the proper information regarding the observation. There are two steps there again, qualitative observation and the quantitative observation I am telling. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ 1 kg ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಬ ಅಥವಾ ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ 1 kg ಟೊಮೊಟೊ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟೊಮೊಟೊಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಟ್ ಟೊಮೊಟೊಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರ ತರಕಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಷ್ಟನ್ನು ತರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್, so the laws of nature are followed. So there must be some general trend. So I asked a question regarding the law of conservation of energy. Sarika Karturi, energy can be created nor destroyed but can be converted from one form to another. So energy can, Sarika Mishra, energy can neither be created nor be destroyed but can change from one form to another form. Very good. So very good answers I am getting. So energy can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another. Pawan A, thank you for your response. So here the mass of a reactant is equal to mass in product. So mass in reactant is equal to mass in product. Akash KN given the answer for law of conservation of mass. Yes, mass can neither be created nor be destroyed, but we can convert the mass of one form of compound to another form. So that is law of conservation of mass or law of conservation of energy. So all these laws are based on one general trend. For example, Avogadro's law. Can anybody say about the Avogadro's law? Where we are using this Avogadro's law? By counting the particles present in a given mass of a substance. 1 mole is equal to Avogadro number of particles. 1 mole of a substance containing Avogadro number of particles anta helತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So all these laws are having their own general trend in the observation. So by this observation, by looking at these observations, nature of laws are forward. But remember, laws cannot be proved, but we can experience the law by our common sense and we can verify it also. Verify ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು experience ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ proof ಇರಲ್ಲ lawಗೆ. So that is the second step, that is in the scientific method. It is nothing but the formation of law. And the third step is nothing but developing theory. After the formation of the law, in order to explain that law, we required a theory. So theory is nothing but a set of assumptions. By giving set of assumptions, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ನಾವು ಮೇಲೆಸ್ದಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಅರ್ಥಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೈ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ವೈ, ಹೌ, ವೆನ್, ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ hypothesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So assumptions are called hypothesis. By using this hypothesis, we need to give the modification for the assumptions, and those modifications in hypothesis gets converted to the model, and the model gets converted to the theory. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ hypothesis ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು proposed explanation that has not been subjected to extensive testing. Extensive ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ assumptions ಅನ್ನ.
So that has not been subjected to extensive testing. It is a proposed explanation. It is a given proposed explanation. It is a set of assumptions. We can modify those assumptions, and that gives a model, and that model gives a theory. And interconvert use ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು interchange ಮಾಡಿಕೊಂಡು model ಮತ್ತೆ theory ನ use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So valence bond theory, we can use it as valence bond model. So all these theory or the model are based on set of assumptions, and that is nothing but hypothesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So hypothesis is a proposed explanation, and that has not been subjected to extensive testing. That is hypothesis. Hypothesis na ನಾವು child form ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, model na ನಾವು young form ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಹಾಗೇನೆ theory na ನಾವು old form ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. But whatever may be how old the theory is, no matter how old the theory is, the theories are not perfect, because in future those theories may or may not give the explanation for new observation. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೊಡದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಆಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. So that step is called developing theory. So next we move on to the next step, experimentation of theory. Definitely after developing theory, we need to verify the theory by a various or a several or a repeated experiments. We need to apply this theory on various or many experiments. That is called experimentation. For this theory, if any new observation gives any explanation, the same existing theory, if it gives an explanation for the new observation, then you can retain the theory for that new observation. Whereas, if the existing theory is unable to give explanation for a new observation, then you need to go with the modification in the theory, and after modification, with the modification, you have to consider the theory. So, this is scientific method. So, the steps involved in a scientific method is making observation, formation of law, developing theory, experimentation of theory, and then after experimentation, whether this theory gives an explanation for the new observation in future. So if it is so, then you can consider the same theory. If it is not, then you need to modify that theory, and you need to consider the modification in that theory. So this is a scientific method by which the science develops. Okay, so any questions? Mole concept, yes. Mass is neither created nor destroyed. The answer is given by Guru for a law of conservation of mass. And Avogadro number is given by Akash KN. Very good. 6.022 into 10 power 23 particles which are present in 1 mole of any substance. That is also true. So let us consider all these concepts in the next class. So let us move on to the next one. So after this development of science by scientific method, so let us consider one more concept here, that is in 6th century, Greek philosophers, alchemists proposed or tried to develop theoretical model for the behavior of natural world. So in order to explain the behavior of natural world, Greek philosophers tried to give a theoretical model, and that theoretical model, on the basis of that theoretical model, they argued that there are 4 elementary substances. There are 4 elementary substances, are the primary substances by which the nature of the world depends, and by which the many other various substances are formed. Can anybody give what are the primary 4 elementary substances? And remember, these 4 primary elementary substances are differ in 2 properties. One is hot and cold, another is dry or wet. So they are differ in 2 properties, hot or cold.
dry or wet. Then what are those four elementary substances or the primary substances which gives various substances? Can anybody give? Can anybody give? So the four elementary substances here we can consider. We can consider four elementary substances. What are those? Primary substances are elementary substances? No. So let me give the four elementary substances here. First one is fire. Now you can give the answer. Fire is the first elementary substance. Second one is air. Third one is earth. Fourth one is water. These are the four elementary substances which gives various substances. This is according to the theoretical model proposed by Greek philosophers in 6th century in order to explain the behavior of natural world. So, fire, air, earth, water. So, fire is hot and dry, whereas air is hot and wet, whereas earth is cold and dry, whereas water is cold and wet. So, these four elementary substances are differ in two properties as I said. One is hot or cold, second one is dry or wet. So now, on the basis of this theoretical model is able to give one common observation. What is that one common observation? When water evaporates, it gives vapors. So vapors are nothing but the air we can mention here. So when water evaporates, it gives vapors, that is air. There, the cold and wet property is converted to hot and wet property. So cold and wet property ಏನಾಗುತ್ತೆ hot and wet property ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥಲ್ಲಿರೋ wood ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. When wood burns ಏನಾಗುತ್ತೆ? So cold and dry, wood burn ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು fire. So that the cold and dry is properties gets converted to hot and dry. Cold and dry is converted to hot and dry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. So this is the common observation. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. So cold and wet is converted to hot and wet. That differ only in one property here, cold or hot. Correct? And wet, property of wet remains the same. But this theoretical model could not be able to give explanation for new observation. So this is the one more concept that we can give with respect to the behavior of natural world. But science anta heldaga, nowadays we are giving science that is nothing but we are giving science in a different branches: physics, chemistry, mathematics, biology, home science, environmental science, and psychology, geology. Many branches are there. So in that, one of the important branches of science is nothing but chemistry. So let us move on to the introduction to chemistry. So in the introduction of chemistry, so it is introduction to chemistry. Introduction to chemistry. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೀಕರಿಗೆ ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಶುಗರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದ ಶುಗರ್ ಆಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ರೀಸನ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ರೀಸನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. The word dissolve is derived from chemistry.
ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಷ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ a branch of science. The word chemistry is derived from the Greek word chemia, and it is prefixed with the Arabic prefix al, and hence it is alchemy. Alchemy. What is alchemy? Alchemy means arts of chemistry. Arts of chemistry. So arts of chemistry. So alchemy means arts of chemistry. It's derived from the Greek word chemia, and it is prefixed with Arabic prefix al, and hence it becomes alchemy, and it's nothing but arts of chemistry. Now this chemistry is considered as natural science, and it is also considered as experimental science because it also involves law, it involves hypothesis, it involves theory. What is law? As already said, law is nothing but a statement, a systematic statement to which there are no exceptions. A systematic statement ಗೆ ಯಾವುದೇ exceptions ಇರಲ್ಲ, but we cannot prove the law. That is law. What is hypothesis? The proposed explanation that has not been subjected to the extensive testing is hypothesis. Then what is theory? It is a systematic statement of principle that has been verified by repeated experiments. Theory is nothing but the systematic statement of a principle that should be verified by repeated experiments. So since this chemistry also includes law, hypothesis and theory, this chemistry is considered as what? Experimental science. It is also considered as experimental science. So now let us move on to study of this chemistry. So need of this chemistry, to study this chemistry, so the need of the chemistry to study as a interdisciplinary subject. ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to study chemistry as a interdisciplinary subject. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ interdisciplinary subject ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? Because there are various branches in chemistry. ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ? There are 15 branches in chemistry. What are those? So they are 15 branches of chemistry. They are inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, industrial chemistry, biochemistry, geochemistry, astrochemistry, solid state chemistry, nuclear chemistry, chemical engineering, environmental chemistry, agricultural chemistry, pharmaceutical chemistry, food and nutrition chemistry. So these are the 15 branches of chemistry, and because of this reason, study of chemistry as an interdisciplinary subject. It is connected to physics, and it is connected to biology, it is connected to engineering, it is connected to the many branches. Therefore the study of chemistry is as an interdisciplinary subject. So let us consider one by one. The first one is inorganic chemistry. So what is inorganic chemistry? So inorganic chemistry is the first branch in chemistry where we are going to study about the study of compounds, substances, mixtures and more than elements. So elements, compounds, mixtures, study of elements, compounds, mixtures,
ಸೊ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಟಮ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ we can study under inorganic chemistry. Atom ಅಲ್ಲಿ sub particles, protons, neutrons, electrons, discovery of these fundamental particles, Bohr's theory, writing electronic configuration of elements, formation of compounds, formation of mixtures, all these concepts are studied under inorganic chemistry. One more important topic that you studied in your 10th standard or in the 9th standard, that is extraction of metals or the elements from the respective ores or the minerals. All these are studied under inorganic chemistry. Chemical bonding, how the formation of the compound takes place. What do you mean by chemical reaction? What is a chemical bond? So types of chemical bonds, and under that chemical bond we are going to study many theories: valence bond theory, molecular orbital theory, so valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory. All these are studied under inorganic chemistry. And the next one is, next branch of chemistry is organic chemistry. So in organic chemistry we are going to study the carbon and compounds of carbon. Carbon and compounds of carbon that we are going to study in organic chemistry. So organic chemistry ಅಲ್ಲಿ carbon compounds, carbon and compounds of carbon ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ the hydrocarbons, and aliphatic and aromatic compounds. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲಿಫಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೇ how we can classify aliphatic and aromatic compound? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಅಲಿಫಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. Yes, many are given. Abdul Kaif has given the types of bonds, chemical bond, very good. Ionic bond, covalent bond, and hydrogen bond. Then systematic study of chemical combination and its properties is nothing but chemistry. And Chandrasekhar Hannali has given toothpaste is basic in nature. Yes, madam. Air can cool also. Yes. And yes. Can you give? Yes, Chandana SS given an answer like this. We can distinguish aliphatic and aromatic by noticing the bond. Yes, by noticing the bond we cannot see the bond which is present in a given compound. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಲಿಫಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ aromatic ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so we cannot identify in a given compound, we cannot identify aliphatic, which one is aliphatic and which one is aromatic, because we cannot see the bonds in a given compound there. So Chandana SS again given an answer like by notifying number of bonds. We cannot count the bonds given in that. Divya came noticing bond. Yes, it is not by noticing bond, my dear students. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. LPG ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು.
ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಕರ್ಪೂರ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫೈ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇವಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So Vimala SR given answer like aliphatic compounds are composed of straight chained branched or cyclic compounds and can be saturated or may be saturated or unsaturated. Yes, but we can give the definition like this by testing the given compound, how we can notify or how we can notice the given compound is aliphatic and aromatic. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಮೋಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್, ವೆರಾಸ್ ಕರ್ಪೂರ್ನ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ಪೂರನ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಟೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. So the aliphatic compounds does not burns with sooty flame, whereas aromatic compounds burns with sooty flame anta helte, correct. So this is the simple test by which we can give the classification of aliphatic and aromatic compound, and that branch is nothing but organic chemistry. So let us move on to the next one, that is next branch is physical chemistry. Many laws are governed under, many laws are explained or formed under physical chemistry. And why these laws are required? As already said, law of conservation of mass, Avogadro's law, Boyle's law, Charles' law, all these laws of chemical combination, all these laws are formed under physical chemistry in order to explain the physical and chemical properties of matter. So when the physical and chemical properties of matter na ನಾವು explain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು laws ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So all these laws are formed under physical chemistry. Physical ಮತ್ತೆ chemical changes ಅಥವಾ physical properties ಮತ್ತೆ chemical properties change ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು physical property and chemical property. So when the change in the color or a odor or observable change ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can call it as physical properties. On the composition change ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can call it as chemical properties. So ಈಗ melting of ice ಅಲ್ಲಿ composition remains the same, only change in the physical state, ಅಂದ್ರೆ solid ಇದ್ದಿದ್ದು liquid ಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ. Very simple example that I have given here. Physical properties ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ melting of ice ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ chemical composition change ಆಗಲ್ಲ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ chemical properties. So the physical chemistry gives the formation of laws, and these laws gives the physical and chemical properties of a matter. So the next branch is analytical chemistry. The various principles and techniques which are required in order to explain or in order to give the components of a given matter and in order to separate the components present in a given matter, that is studied under analytical chemistry. Analytical, analysis,
Analysis means detection or the determination. So once the matter is given, we need to analyze or we need to detect, we need to determine what are the elements present in that, how much the particular element present in that, and that we should give in terms of percentage mass. And by knowing this, we can give the molecular formula and a functional group and then the structural formula. Once we know the structural formula, we can give the properties of that particular matter. So the principles and techniques which are required for the detection or the identification of the components present in a matter, and also for the separation of components present in a matter, and different separation techniques, filtration, distillation, fractional distillation, evaporation, all these comes under analytical chemistry. And the next branch is industrial chemistry. Is a branch of chemistry which deals with the study of large scale production of goods. Large scale production of goods, it includes glass, plastic, and cement, soaps, detergents, and polymers, different polymers. All these includes in industrial chemistry. If you want to prepare any compound in a large scale, that is called industrial method that we can call, and that branch of chemistry is nothing but industrial chemistry. And the next one is biochemistry. So it is a combination of biology and chemistry. This branch deals with the study of what are the reactions that takes place in a living matter, how the food undergoes digestion in a living matter, and what are the important food in the form of what are the substances in the form of food enters the body or a living matter, how it undergoes conversion to energy. So all these can be studied under biochemistry in terms of biomolecules, carbohydrates, proteins, amino acids, vitamins, hormones, all these are studied under biochemistry. So branch of chemistry which deals with the study of, with the combination of biology, deals with the study of the reactions that takes place in the living matter. Next one is geochemistry. Geochemistry deals with the study of Earth and other planets. So ಇಲ್ಲಿ rocks ಅಥವಾ minerals, ores ಅಂತ ನಾವೇನು ಓದಿರ್ತೀವಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಓರ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲಿ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ geochemistry. Next branch of chemistry is astrochemistry. So astrochemistry is the study of matter present in stars and other celestial bodies. So it gives the composition of stars and other celestial bodies. So that comes under astrochemistry. So next one is solid state chemistry. This chemistry is very important for your second year PU syllabus. Solid state chemistry, it is a combination of physics and chemistry. This branch deals with the study of physical properties of solids and also the arrangement of particles in a solid state of a matter. How the particles are arranged in a solid state of a matter is explained under solid state chemistry. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಮಾರ್ಫಸ್ಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆರಾಸ್ the amorphous solids ಅನ್ನ pseudo solids, false ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ,
But solid is amorphous solid. It is not a crystalline solid because glass is called super cold liquid. Rubber na example agi tagobodu amorphous solids ಗೆ. Plastics na example agi tagobodu amorphous solids ಗೆ. Crystalline solids ಗೆ sodium chloride example tagobodu. ಮನೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್. ವೆರಾಸ್ ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ is nothing but nuclear chemistry. So it is a branch of chemistry which deals with the study of radioactive elements, nuclear reactions like nuclear fission and the fusion, nuclei of the atom that can be explained under nuclear chemistry. So it is a very important branch in physics also, nuclear chemistry. Next one is chemical engineering. It is a combination of engineering and chemistry. It gives the technical aspects which is required for the production of large scale production of a substance. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ engineering. So that is one important branch of chemistry. Now let us move on to the next one is environmental chemistry. Very, very important nowadays. Environmental chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of different parts of environment: atmosphere, lithosphere, biosphere, atmosphere, layers of atmosphere, and pollution in environment. How to protect our environment from the pollution. Pollution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗೋದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಸೊ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ environmental chemistry. So the next branch is nothing but agricultural chemistry. It is the branch of chemistry which deals with the study of the properties of the soil and its fertility and how to apply the fertilizers on the soil to grow plants, and pesticides, insecticides, all these are studied under agricultural chemistry. Now let us move on to the next branch of chemistry is nothing but pharmaceutical chemistry. How the chemical substances are used in medicine, that is studied under pharmaceutical chemistry. The use of chemical substances in the treatment of infectious diseases so as to nullify the disease causing microorganisms without causing any damage to the host tissues. This is the definition for chemotherapy, treatment by using chemical substances. ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈಗಂತೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ the usage of chemical substances in the treatment of infectious diseases for different diseases. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ. ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್, ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಆಂಟಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ by using chemical substances, all these are studied under pharmaceutical chemistry. And the next branch is nothing but food and nutrition chemistry. Food ellarigu beke beku, yakandre energy beku. So energy beku andre namage food beke beku. So what is the process that takes place in our food process? Day to day life alli food nutrition value ಏನide, ಆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್.
So all these are studied under food and nutrition chemistry. And the next one is, so with this, so these are the branches of chemistry. Because of this reason, the study of chemistry as an interdisciplinary subject and the healthy. Why we need to study chemistry as an interdisciplinary subject? Because it has many branches, around 15 branches. So 15 branches irodrinda, so it need to study chemistry as interdisciplinary subject ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್, manufacture, properties, structure, and uses of matter. So, branch of science which deals with the study of occurrence of matter, manufacture of that particular matter, study of properties of that matter, and giving structure of that matter and uses of matter. So, is a branch of science called chemistry. So, in our next class, let us consider what is matter and what is the classification of matter. And thank you one and all for listening my this first class introduction to chemistry. Thank you very much and all the best. Thank you.